This conference will now be recorded. Okay, I think majority joined. We'll start. So first of all, I hope or I expect all of you guys have gone through all the domains from SDTM. How many of you have not gone through? How many didn't go through the domains? At least whatever I explained, whatever I said important. So I expect those domains are covered. You guys covered the domains, yes or no? Covered, yes or no? Am I audible? Am I audible? Yes, Hmm? sir. So maybe whenever I ask a question, I expect answer from you guys. All of you have gone through. So nobody has replied. So can I assume that everyone has gone through all the domains? Okay. So if everyone has gone through, so I will go with the Adams. So for Adams, mark my words. So you don't have a presentation. So presentation is not provided to you. So for Adams, you guys have to write running notes. Okay. For Adams, you guys have to write running notes. This conference will now be recorded. So Adams stands for analysis data model. So this all we know, right? What is CDISC? What is CDISC mission? What are the advantages you have with CDISC? So advantages with respect to scientific, right? SDTM versus ADaM. What is SDTM? What is ADaM? Right. So now you can see the content standard for regulatory submission of case report form, CRF. CRF is case report form. Data tabulations from clinical research studies. So what you are doing is whatever the raw data you have captured, all that raw data, whatever the data you have captured from CRF, all that data we are going to present in a standard way. Okay, SDTM is nothing but you are making your data standardized, right? So SDTM, it contains data both source collected derived. Okay, so SDTM source data is nothing but both collected and derived data. So collected derived definitions we already covered, correct? It is organized by clinical domain or topics. With respect to each and every domain, we have a separate domain. We have separate data sets, right? Demographics, vital signs, AEs, these are all separate domains, correct?
it is one step beyond data collection. Okay, so one step actually ahead data collection, right? So whatever the raw data you have, raw data, many people will collect the data in different ways, different variables. Okay, so in SDTM we are standardizing the data. We are giving fixed names, fixed data structures, so fixed variables that are required in our data sets. So required, supposed to say what are the which variables we have to present in the data set. How we will know which variables we have to present? Supposed to say I have a variable x, whether to present in this particular domain, yes or no. How will I know? Yeah, I have a CRF variable only. x. I have a variable x. Supposed to say I have a variable race OTH. So how will I know whether to put this variable in DM domain, yes or no? Can I put this race OTH in DM domain, yes or no? How will I know? Can I store race OTH in DM domain, yes or no? Yes or no? Can I store race OTH variable in DM domain, yes or no? The answer is yes. ఎట్ట చదువుతున్నారు మీరు? ఎట్ట చదువుతున్నారు మీరు? See, race OTH is a non-standard variable. As per your DM, we will have only race variable. That race variable also, whether to keep in that domain yes or no, we will get to know using metadata core classification required, expected, permissible. So based on the metadata core classification, it is my choice. Okay, so if the variable is expected, so we will present this variable in this domain. If the variable is required, so we will present this variable in the domain. So race OTH is a non-standard variable. We cannot present non-standard variable in DM domain. hmm? See, the topics which we have covered, which we already covered, I told you day one onwards, theory is like that only. You have to repeat, you have to go through the sessions couple of times, multiple times. After 2 days break, your answers are like this. How should I react? How should I react? This is not SAS. This is not SAS. This is not technical. So technical means if you are writing derivation logic, you are going wrong. Your log window will show you. You'll try to correct it. You'll do it some way. But here, no log window, nothing. Your brain is everything. You guys agree? గుర్తుండట్లే సార్ అంటారు నాకు తెలుసు. Like this problem we are facing from our LKG, right? Every subject you face the same, right? So how you get is exams mundu you sit and by heart. I have explained each and every variable. I have told you the definitions. In cases, some cases I already have written some, like recent vital signs labs. So I have taken examples in Excel sheets. Even RF STDTC also for you to understand the difference. I have clear-cutly opened Excel sheets, showed the data, created some data, shown you how to do it. So all my efforts are going waste is a pain for me. Okay, and you guys also have to note, if you are perfect, then only people will consider you for job. Otherwise, who will consider here? Otherwise, who will consider you for job? జాబ్ కావాలంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. మనం కొనుక్కునేటప్పుడు అన్ని పనిచేస్తున్నాయి లేదా చూసి కొనుక్కుంటాం ఏదైనా. When you are buying anything, we will also check everything, right? So we'll check everything, whether it is fitting to us or not, whether it is looking good or not, whether it is stretchable or what, like something like you do a lot of testing, and then only you buy a product, right? You are our product. In our organization, you are our product. So you should also do good in all aspects, then only you are in. Otherwise we will also not consider you. 20% డిస్కౌంట్ ఉన్న మనం తీసుకోం కదా. If you have a mark on your product,
Even though if you give 20% also, people will not buy, right? Huh? Right. పొద్దున్నే మీతో పెట్టుకోకూడదు అసలు. Right. ADaMs, the content standard for regulatory submission of analysis data and associated files. Okay, so you can see, right? So whatever the data we are submit to regulatory authority, so all the data sets, we have to create in a standardized way. So what information should be present with respect to standards, the same information we will create in ADaMs. Contains source and derived data, both variables and observations used for statistical analysis and reporting by the sponsor. So it contains both source and derived data, variables and observations that are used for statistical analysis. Suppose to say I want BMI variable, I want BMI. So BMI, I have to analyze BMI, how much average it is, how many people are low, high. I wanted to see this. So this BMI variable is not collected in your CRF. So in ADaMs, you can derive this variable. So weight by height square into 100. Correct. So that is the formula. We can derive that. We can derive both variables and observations in ADaMs. So if it is required for statistical analysis and if you don't have in your raw data, you can do all the derivations at ADaM level. Contains metadata supporting the analysis results. How you got this BMI? Metadata is nothing but data about your data. Okay, so how you got this BMI? So that metadata it will also show. So I have taken weight into weight by height into height into 100, weight by height square into 100. That is what we will write the information in metadata. Combines data from one or more SDTM datasets. So in sometimes one ADaM dataset is constructed based on one or more SDTM domains. Manipulates and derives new variables, observations from data found in one or more SDTM domains. Manipulates and derives new variables, observations. So you can manipulate, you can derive observations variables from the data that is found in one or more SDTM domains. Because ADaMs, I told you, right, it can be constructed based on one data set or more data sets as well. Four criteria of frequent interest to reviewers who use the analysis data sets to verify and validate submitted results. So who will verify and validate submitted results? Regulatory authorities. For example, FDA. Why FDA is interested in looking at ADaM datasets? Okay, so why FDA is interested in looking at ADaM datasets is from ADaM datasets we can identify observations that is existed in submitted study tabulation data. Okay, study tabulation data. So what is the data that is coming from SDTM datasets? You can identify. Identify the observations that are derived within ADaM datasets. So if you are deriving any observation at ADaM level, we can also see that observation. So what is collected, what is derived, you will be able to understand by looking at these ADaM datasets. Identify the method used to create derived observations like LOCF. LOCF gurtunda? LOCF stands for last observation. How you do it? Using lag function. 2 రోజులు రిఫ్రెష్ అయ్యి రమ్మన్నా, కంప్లీట్గా ఫ్రెష్ అయ్యి రమ్మన్నా. 2 రోజులు ఉన్న సబ్జెక్టు రిఫ్రెష్ అయ్యి రమ్మన్నా, కంప్లీట్గా ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చారు. Okay, identify observations used for analysis in contrast to observations that are not used for analysis, yet are included to support traceability or future analysis. Suppose to say, so what are the variables that are used for analysis? For example, in your vital signs, if you remember, we have VSDRVFL variable. What is VSDRVFL variable?
VS DRV FL. It is a derived flag. ఎందుకండి ఏమైంది మీరు మాట్లాడట్లేదా మీకు రావట్లేదా వై యూ గైజ్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యునో ఆన్సర్ or if you're not getting answers, what is your problem? What is your problem here? Just 2 days back only here we covered VSDRVFL, first example in vital signs domain. ఎన్ని రోజులైంది? 3-4 days అయింది అంతే కదా. Then what is stopping you to answer? You guys are not going through domains. I already warned you when I started domain classes itself. Domain classes ఇట్లాగే ఉంటుంది. Every day you have to go through the domains, then only you will be habituated, then only you will be able to understand. చెప్పినప్పుడు మంచిగా ఊపారుగా బుర్ర అడ్డంగా. When I explained, everybody said, ah, super, yes sir, yes Raj, no problem, yes, everyone, yes, understood, yes. So where are you putting then? What happened to your knowledge? See, anything like, for ADaM, SDTM is a base, right? For ADaM, SDTM a base. I'm trying to explain this point based on the conversation which we had earlier. If you are not good at that basic, how can I explain this point to you? మళ్ళీ నేను వెళ్ళాలా? I have to go back to vital signs, show the example, మీ అందరికి నేను గుర్తు చేయాలా? That's okay, I'll not do it. Why I'll do it here? It is your problem, I'll not do it. So when you have a problem in understanding, you have to stop me at the moment, get it clarified, not after 4 days, 5 days. Even next day it is allowed, absolutely fine. మీరు చెప్పింది ఊరికే మర్చిపోయి లాస్ట్లో గబుక్కున ఒక మాట నాకు అర్థం కాలేదు సార్ అప్పుడు అంటే నేను పిచ్చోడినా? ఇప్పుడు చెప్పింది వింటారు, ఫాలో అవ్వరు, ప్రాక్టీస్ చేయరు, లాస్ట్కి వచ్చి ఏమంటారు తెలుసా, నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు సార్ అంటారు. అప్పుడు అర్థం కాకపోతే అప్పుడేం చేసినావు? 3 నెలల తర్వాత వస్తారు ఇలాంటి బ్యాచ్ అంతా నా దగ్గరికి మళ్ళీ. సార్ నేను మళ్ళీ వింటా సార్, నేను అప్పుడు మిస్ అయినా సార్, నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు సార్. మళ్ళీ వస్తారు, ఎక్కడికి పోరు. SASకి బోలెడంత డిమాండ్ ఉంది. అక్కడక్కడ టైం పాస్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? జాబ్లో జాయిన్ అవ్వాలి కదా, సెటిల్ అవ్వాలి కదా లైఫ్లో. మళ్ళీ 3 నెలల తర్వాత, 6 నెలల తర్వాత నా దగ్గరికి వస్తారు, ఎక్కడికి పోరు. People will come to me for sure. N number of people came to me like that. Whenever I'm explaining, they will listen, they will do, but they will not practice. If you are not practicing, how many variables you can remember here? How many variables are there? Almost all 15 to 20 variables are there, right? At least I told day one itself, for me, forget about permissible, I want required, expected for sure. మీరు లెగిస్తే చదివిన సబ్జెక్టులు అన్నీ 5 థియరీనే కదా. ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ కవర్డ్ ఓన్లీ థియరీ, రైట్? I have done my masters in statistics. నాకు ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే I can do the 20 marks essay. For me, I'm able to remember all these points. You guys are not able to remember theory. I'll leave it to you, no problem. That's okay, I'll not waste my time. So I don't want this to be repeated. సరదాగా రాయిపించేస్తా, ఒక్కొక్కరితో 50 సార్లు రాయిపిస్తా, 50 times రాయిపిస్తా ఒక్కొక్కరితో. 50 times రాస్తేనే వస్తుంది. మీరు చదవనప్పుడు ఇట్లా రాసి బట్టి కొట్టి నేర్చుకోండి. ఏం చేస్తాం? బుర్ర పెట్టి చదవనప్పుడు బట్టి కొట్టి నేర్చుకోండి. అరే నేను ఉన్నాయన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వస్తారని నేను 2 days బ్రేక్ ఇస్తూ వస్తే మీరు ఫస్ట్ చెప్పిన టాపిక్ మర్చిపోయారు, 2 రోజుల క్రితం చెప్పిన టాపిక్ మర్చిపోయారు. నాకు ఒకడన్నా ఉండాలి కదా, నాకు రేపు నేను ఎలా చెప్పుకోవాలి బ్యాచ్లకి? ప్రీవియస్ బ్యాచ్ నాకు 10 members ప్లేస్ అయ్యారు, 15 మీకు నేను ప్రౌడ్గా చెప్పుకున్నా కదా, మీకు మీ డెమోలో నేను చెప్పుకున్నా కదా. ఎవరికైనా ఒక్కరికన్నా ఉన్నాయా ఆ లక్షణాలు? జాబ్ వచ్చే ఆలోచనలు ఎవరికైనా ఉన్నాయా? జాబ్ కావాలా వద్దా? జాబ్ కావాలా వద్దా? కావాలా వద్దా? మరి కావాలన్నప్పుడు మరి ఇలాగే కదా మీరు పెర్ఫామ్ చేసేది.
ఇలాగేనా మీరు పెర్ఫామ్ చేసేది? మీరు ఇలాంటి చిన్న చిన్న బేసిక్స్ చెప్పలేదనుకోండి, ఎవరు నేర్పర్రా మీకు అంటారు. నా పేరు మాత్రం చెప్పొద్దు. నా పేరు మాత్రం చెప్పొద్దు. ఎవరైనా సరే చిన్నప్పటి నుంచి మనందరం చేసేదే. ఎగ్జామ్స్లో మంచి మార్కులు ఎందుకు రాలేదంటే మనం చదవలేదని చెప్తామా? మనం చదవలేదని చెప్తామా? ఆ సార్ వచ్చాడు, ఏదో చెప్పాడు, బోర్డు మీద చెప్పుకున్నాడు, పోయాడు, నాకేం అర్థం కాలేదంటారు. అంతే కదా. నేను ప్రాక్టీస్ చేయలేదు, నిజంగా నాకు టైం లేదు అని మనం ఎప్పుడైనా చెప్పామా? ఎవరికైనా చెప్పామా? ఇప్పుడైనా రేపైనా ఇంకో సంవత్సరం తర్వాతైనా మనం మాట్లాడే ఇయే చెప్తున్నా కదా. సీరియస్ తీసుకోకపోతే నాకు కరెక్ట్గా 2 వీక్స్ పట్టుద్ది అంతే యాడామ్స్. ప్రాజెక్ట్ చేసే టైంకి మీరు ఇలా డౌన్ అయిపోతే, మీ పెర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ అయిపోతే యూ కెనాట్ డూ ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ 15 days we are going to do project. I asked LOCF, nobody replied. While explaining LOCF, I told this is very important topic, 110% we will use in a real-time scenarios. Correct? Whenever I'm explaining LOCF, I told, right, this is very much important topic. This is the way you deal with important topics. This is the way how you prepare very important topics. When you go for an interview, first 4 questions అనేది చెప్పేస్తాం మేము. You are worthy or not, we will decide in first 4 questions only. When you are not able to identify race OTH variable, very first basic domain in SDTM, other people who are doing interview, ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ మీరు చెప్పలేకపోతే మిగతా ఎన్ని క్వశ్చన్లు మీరు ఆన్సర్ చేయగలిగిన, వాట్ ఎవర్ ది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ ఆస్క్, సో హీ విల్ నాట్ గెట్ అన్ ఇంప్రెషన్, హీ విల్ నాట్ బి సాటిస్ఫైడ్. After this you have replied all 10 questions, still he is not satisfied because you are not good at basics. నేనైతే అన్ని క్వశ్చన్లు కూడా అడగను. ఆటల గుంది ఒక్కొక్కరికి. రాయండి, ఇంపోజిషన్ రాయండి. రేస్ ఓటీహెచ్ వేరియబుల్ రాసుకోండి. రేస్ ఓటీహెచ్ రాయండి, 50 times ఇంపోజిషన్ రండి, ఏం కాదు. మీరు బుర్ర పెట్టి చదువుతారు అనుకున్నా, మీరు బట్టి కొట్టి నేర్చుకుంటారు, నాకేం తెలుసు. రాయండి, బట్టి కొట్టండి. రాయ I know whatever the method it is, I want you guys to be clear on that. Race OTH is a non-standard variable. Race OTH is a non-standard variable. Race OTH is a non-standard variable and it cannot be part of DM domain. And it cannot be part of DM domain. Race OTH is a non-standard variable and it cannot be part of DM domain. Next line, non-standard variables. Non-standard variables bracket le race OTH will be presented in supplemental qualifier DS, supplementary qualifier domains. Supplemental qualifier domains, that is SUPPDM. That is SUPPDM, supplemental DM. ఓకే, రాయండి 50 సార్లు ఇంపోజిషన్ రాయండి. రాసినోటే రండి రేపు క్లాస్కి, రాయకపోతే రావద్దు, మొహమాటం లేదు. పీపుల్ హూ రైడ్స్ ఇంపోజిషన్ కమ్ టు క్లాస్, అదర్వైజ్ డోంట్ కమ్. మీరు ఎవరికి చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోండి, నేను వెళ్ళొచ్చాను క్లాస్కి. We are done. Bye.